ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ CRPC, CPC ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಪೇಪರ್ ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ 4th ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರೋಂಥ ಸಂಡೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಿಷನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ 2 to 3 times ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕ್ವೆರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 9650849915. ಈ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನಂಬರಿಂದ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಆಫರ್ 10,000 rupees ಇನ್ನು ನಡೀತಿದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಬೇಗ ಮುಗಿಲಿದೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮುಗಿದು 12,000 rupeesಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ 12,000 rupees ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರೋಂಥ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ 4 ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ 4 ಪೇಪರ್ಸ್ನ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಚಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದಾನೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನ 23rd ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವತ್ತೂ ಸಹ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಈ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 13ರಿಂದ 15 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪೋರ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದರಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ನಡೀತಿರುವಂತ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಸಹ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ 4 ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟ್ 4A ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ 4 ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 4A ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ DPSPs ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ 4A ಇಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದಾವೆ? 11 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 to 35. Article 12 to 35 of the Constitution deals with your
Fundamental rights. Question number 3. Fundamental rights are derived inspiration from which country's constitution? Fundamental rights ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? Fundamental rights are borrowed from USA. USA ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Question number 4. Which part of constitution is called as the Magna Carta of India? ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಭಾಗವನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Question number 5. Which one of the following is not true about fundamental rights? ಇದರಲ್ಲಿ fundamental rights ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ? Question A. Fundamental rights are justiciable in nature. Correct. Fundamental rights in our constitution are more elaborated than USA's fundamental rights. USA ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ fundamental rights ಗಿಂತ ನಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ elaborate ಆಗಿದೆ. Correct. Next, fundamental rights are meant for promoting the idea of social and economic democracy. No, this is not right. It's tappu. Fundamental rights are essential for the overall development, material, intellectual, moral and spiritual of individual rights. Correct. So option C, tappu. Question number 6. Originally, how many fundamental rights had in our constitution? Starting alli original agi ಎಷ್ಟು fundamental rights ittu nama constitution alli? So correct answer is 7. Question number 7. Which of the following are not features of fundamental rights? ಇದರಲ್ಲಿ fundamental rights ನ features ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ? Fundamental rights are not absolute. Correct. Fundamental rights are not qualified in nature. ಇದು ತಪ್ಪು. Question number 8. 6 rights guaranteed by Article 19 cannot be suspended on the grounds of. ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್, ಆರ್ಮ್ಡ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೇಳತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10. Which article prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಂತರ ಬರುವಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ is mentioned in which article? ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 18 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17 ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ಅದಾದ ನಂತರ 18 ಅಲ್ಲಿ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 13. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಒಫೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಂಡರ್. ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಒಫೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಂಡರ್ ಯೋರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20 ನ ನಾವು CRPC ಜೊತೆಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. Question number 14. Prohibition of traffic in human beings and forced labor are guaranteed under. Prohibition of trafficking ಹಾಗೂ forced labor it is guaranteed under your article 23. Article 24 ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ below the age of 14 years ಅವರನ್ನ hazardous employment ಗೆ ಕಳಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ 23 and 24. Question number 15. Freedom from payment of taxes for promotion of any religion is guaranteed under. This question important. It is provided under your article 27. Question number 16. Which of the following fundamental rights is available only to Indian citizen? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇವಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 is available only to Indian citizen. ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ it applies to everyone. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, this applies to citizen of India, this applies to non-citizen also ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 15 ಮಾತ್ರ it applies to citizens. ಬೇರೆ 3 it applies to the foreigners also. Question number 17. Which of the following fundamental right is available
ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 28 ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. 16, 19 and 29 ಇದು ಕೇವಲ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತದ್ದು. Question number 18. Where did the concept of equality before law was originated? Equality before law ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? This came from Britain. Question number 19. Where did the concept of equal protection of law originated? Equal protection of law ಬಂದಿದ್ದು USA ಇಂದ. Question number 20. Which of the following are not features of the concept of equality before the law? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು equality before law ಅದು ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲ. So it is a positive concept to establish equality? No, ಇದಲ್ಲ. So ಇದು correct answer. It is an absence of privileges in favor of any person. Correct. The equal subjection of ordinary law of the land administered by the ordinary law court. Correct. No person is above law. Correct. ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು no person is above law ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Question number 21. Which of the following fundamental rights under the constitution is guaranteed only to the citizen of India and not to foreigners living in India? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇವಲ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1)(a ಇದು ಕೇವಲ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆ ಏನ ಇದಾವೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. Question number 22. Which of the following writs can be issued by High Court to secure the liberty of an individual? High Court ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್? ಲಿಬರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋಂಥ ರಿಟ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದ ರೆಮಿಡಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಂಪವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಎರಡೂ ಪವರ್ ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಮುಖಾಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 226 ಮುಖಾಂತರ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. Question number 23. Which one of the following does not fall within the purview of Article 21 of the Constitution? ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಏಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಬಿ sexual harassment of women in the workplace. C pollution of the quality of water. D capital punishment. Correct answer capital punishment comes under section 194 of IPC. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 24. Question number 24. Habeas corpus can be issued against the public authorities only, private authorities only, both, illa none of the above. So correct answer, it can be issued against both. Habeas corpus important ಆಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಈ ರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್, ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್, ಸರ್ಚರರಿ. ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್, ಟು ಫಾರ್ಬಿಡ್, ವಿ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್, ಫಾರ್ಬಿಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಚರರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Question number 26. Which one of the following is a fundamental duty of the citizens under the Constitution of India? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ to provide friendly cooperation to the people of the neighboring countries, to protect monuments of the national importance, to defend the country and render national service when called upon to do so, to know more and more about the history of India. Correct answer option C. Article 51A ನಿಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Question number 27. The members of the Constituent Assembly were members of Constituent Assembly ಯಾರು? So members of Constituent Assembly are elected by
provincial assemblies. Question number 28. Which one of the following statements regarding the constituent assembly are true? ಇದರಲ್ಲಿ constituent assembly ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ statement correct? So first, it was not based on adult franchise. Second, it resulted from direct elections. Third, it was a multi-party body. Fourth, it worked through several committees. Correct answer ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. It was a multi-party body and it worked through several committees. Question number 29. Which one of the following made the Indian legislature bicameral? ಯಾವ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಬೈಕ್ಯಾಮರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಯ್ತು? ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಬೈಕ್ಯಾಮರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎರಡು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಬೈಕ್ಯಾಮರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 29 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1919 ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ bicameral legislature. Question number 30. The Government of India Act 1935 vested the residuary power in the residuary power ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1935. Question number 30. ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. Question number 31. Which of the following describes India as a secular state? India ಒಂದು secular state ಅಂತ preamble of the Constitution of India ಹೇಳುತ್ತೆ. Question number 32. In a parliamentary form of government, real power of the state are vested in the Council of Ministers headed by Prime Minister, President, Government and Parliament. Correct answer for your question is Council of Ministers headed by the Prime Minister. Question number 33. Which of the following is not a basic feature of the Constitution of India? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು basic feature ಅಲ್ಲ? Presidential government ಅಲ್ಲ, parliamentary government, federal government, independency of judiciary ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು basic feature. Question number 34. Which of the following is a feature of parliamentary form of government? ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು parliamentary form of government ನ ಒಂದು feature? So answer, executive is responsible to legislature. So ಇದು ನಮಗೆ parliamentary form of government ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. Question number 35. Under which article of Constitution of India cultural and educational rights are granted? Cultural and educational rights are granted in your article 29 and 30. Question number 36. Which of the following is not specifically mentioned in article 19 of the Constitution? Freedom of the press. Idanna it is specifically not mentioned in article 19 but 19(1)(a) ಅಲ್ಲಿ freedom of speech and expression ಮುಖಾಂತರ ನಾವು freedom of press ಅನ್ನ exercise ಮಾಡ್ತೀವಿ. Question number 37. Fundamental freedoms under article 19 are suspended during the emergency caused by war and external aggression. Question number 38. Which of the following is or are included in the directive principles of state policy? The prohibition of traffic in human beings and forced labor. Second, prohibition of consumption except for the medical purposes of intoxicating drinks and of other drugs which are injurious to health. Correct answer ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ only 2 is correct. Option B. Question number 39. Indian Constitution recognizes minorities on the basis of your article 30 ನಾವು population ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. Minorities are recognized on the basis of religion. Article 30 ನಿಮಗೆ recognize ಮಾಡುತ್ತೆ. Through article 30 we recognize religion as minority. Question number 40. As far as armed forces are concerned, the fundamental rights granted under the article 14 to 19 of Constitution of India they are available only according to the law made by the Parliament. Question number 41. The Constitution provides that Hindi shall be national language. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ about Hindi language?
Constitution says that Hindi is the official language of the Union of India. And ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Under your Article 343 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Question number 42. What is the minimum permissible age for employment in any factory or mine? 14 years. ಇದಿಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Article 24 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Question number 43. Which of the following is not a condition for becoming a citizen of India? The not a condition for becoming a citizen of India is acquiring property is not a condition. Question number 44. Who is the competent to prescribe condition as for acquiring Indian citizenship? Acquiring Indian citizenship ke condition ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Article 11 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Question number 45. Fundamental duties enacted under Part 4A of the Constitution are enforceable duties, and the Parliament can impose the penalties or punishments for the non-compliance, like directive principles that are mandates to people, like fundamental rights that are enforceable, no more than meant to create for psychological consciousness among the citizens and of education value. Correct answer option D. Fundamental duties enacted under Part 4A of Constitution are no more than meant to create the psychological consciousness among the citizens and of education value. 46. Question number 46. Which of the following are among the fundamental duties as listed in the Constitution? ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು fundamental duties as listed in Constitution? To preserve the heritage of our composite culture, to abide by the Constitution, to strive for excellence in scientific research, to win the international fame, to render national service when called upon to do so. Correct answer ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1, 2 and 4. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್. ಟು ವಿನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Question number 47. In India, the right to freedom of speech and expression is restricted on the grounds of. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಅಲ್ಲಿ, those are not absolute in nature. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ 19 clause 2 to 19 clause 6. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 19 ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್: the sovereignty and integrity of India, contempt of court, friendly relation with foreign states, and protection of minorities. Correct answer nimage option 1, 2 and 3. Question number 48. Which among the following conditions are necessary for the issue of writ of quo warranto? The office must be public and must be created by a statute or by the Constitution itself. The office must be a substantive one and not merely the function or the employment of a servant at the will and during the pleasure of another. There has been a contravention of the Constitution or a statutory instrument in appointing such person to that office. Question number 48. The correct answer would be your option D. 1, 2 and 3 are correct. Question number 49. Which one of the following are envisaged as being part of right against exploitation in the Constitution of India? Right against exploitation: prohibition of traffic in human beings and forced labor. Correct. Abolition of untouchability, protection of the interest of minorities, and prohibition of the employment in children in the factories and the mines. Select the correct answer. Correct answer is 1 and 4. So option C is the correct answer. Question number 50. In which of the following case did the Supreme Court restore the primacy of the fundamental rights over the directive principles of state policy? So ಇದನ್ನ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು that Supreme Court. Fundamental rights is over the DPSP. Question number 51. Which of the following cannot be termed as Gandhian among the DPSP? So DPSP ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ socialist principles, Gandhian principles ಹಾಗೂ liberal principles ಅಂತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 15ಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 44 ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 44, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Question number 52. The 12th schedule of the constitution, 12th schedule of the constitution ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? So 12th schedule of the constitution contains subject over which the municipalities have the control. 11th schedule panchayatis ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, 12th schedule municipalities ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Question number 53. The 9th schedule was added by the dash amendment. 9th schedule was added by the first amendment. Question number 54. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is mentioned in. Promotion of international peace and security is mentioned in your DPSP, Article 51. Question number 55. Match the following. Question number match the following. 10th schedule of the Constitution of India provides for provisions as to disqualifications on the ground of defection. 8th schedule languages ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. 7th schedule union states and concurrent list. 6th schedule related to tribal areas. So ಇದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Question number 56. Consider the following statement. There are 12 fundamental duties laid down in the Constitution of India for every citizen of India. Option 2, tappu. Option 2, there is no provision of Constitution of India for direct enforcement of the fundamental duties. Correct. One of the fundamental duties of every citizen of the India is to cast his or her vote in general or the state elections and it's to maintain the vibrant democracy in India. No, casting vote is not your fundamental rights. Question number 57. A proclamation of emergency issued under Article 352 of the Constitution must be approved by. Proclamation must be issued by the Parliament within 1 month. Question number 352 nimge emergency provisions. Question number 58. The President's rule can be proclaimed in the state. President rule can be proclaimed in the state when the bill introduced by the state government in the state legislature is defeated. No, if the President on the receipt of report from the governor of the state is satisfied the situation likely to arise in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution if the President on the receipt of the governor of the state or otherwise is satisfied that the situation has arisen in which the government of the states cannot be in accordance with the provisions of the Constitution. Avaga President rule antandre state emergency impose agate. Question number 59. The rule of passing resolution by 2/3 majority of the total number of members of the House of Parliament is applicable in the case of. It is applicable in the case of impeachment of the President. 2/3 majority is applicable in the case of impeachment of President. Question number ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 61 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Question number 60. While a proclamation of emergency is in operation in the country, the state government cannot legislate. Question number 61. While a proclamation of emergency is in operation in the country under the Article 352, the President is empowered under the Article 250 to legislate the respect of the matter in the state list. The power of the state legislature to make a law which is entitled to make a law under the Constitution is suspended. A law passed by the Parliament may be amended by the state legislature with prior permission of the President. Parliament can delegate some of its powers to the state legislature. Correct answer nimge option A is correct. Parliament is empowered under Article 250 to legislate with respect to the matter of the state list. Question number 62. Which is not a correct statement regarding financial emergency. Not a correct statement regarding financial emergency. President can ask the states to follow a certain canon of financial property proprietary. Next, the states may be asked to reserve money bills for consideration of the President. Correct. President can suspend the normal allocation of revenues. President can
reduce the salaries of civil servants and not judges. ಇಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, which is not correct ಅಂತಂದ್ರೆ president can suspend the normal allocation of revenues is not correct. Question number 63. According to the Article 164 Clause 1 of the Constitution of India, in 3 states there shall be a minister in charge of the tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the scheduled caste and scheduled classes. Which one of the following states is not covered by article? Which is not covered by article? Which of the following states is not covered by article? Punjab is not covered under this article. Question number, Punjab is not covered under this article ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? It's given in your Article 164 Clause 5. Question number 64. Which article of the Indian Constitution prescribes Hindi in Devanagari script as the official language of the Union? ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Article 343 ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ is an official language ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Question number 65. Article 340 of the Constitution of India provides for the appointment of the Commission to investigate the conditions for the improvement of scheduled caste and scheduled tribes. 340 ಅಲ್ಲಿ scheduled caste and scheduled tribes ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆವಿ. Question number 66. The President can issue proclamation of emergency on the advice of Prime Minister, on the advice of Council of Ministers, in his own decision when decision of Union Cabinet for the issuance of such proclamation has been communicated to him in writing. Correct answer is option D. Question number 67. Which of the following statement is correct? ಯಾವುದು correct statement? President may continue to be a member of Parliament even after assuming charges of the presidential office. Correct? Tappu. The president is not barred from holding any other office of profit. It is barred. The president is entitled to use his official residence only on the payment of rent fixed. Correct. And the emolument and allowances of the president shall not be diminished during his term of office. Not correct. Question number 68. The president can be removed by the way of impeachment, which can be made only by the member of Lok Sabha, Rajya Sabha through the impeachment. Question number 69. Who administers the oath of office to the president? Who administers the oath of office to president? Chief Justice of India oath of office na kodtare to the President of India, and this is given in your Article 60. Question number 70. Which one of the following does not constitute the electoral college for electing the President of India? Electoral college which does not constitute electoral college for electing President of India. Elected members of the Legislative Council. Article 54 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ that ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಲೋಕಸಭಾ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Question number 71. Which one of the following situation does the president act in his own discretion? In returning a proposal to the Council of Ministers for reconsideration, president act in his own discretion. Question number 72. The minimum age required for becoming the Prime Minister of India is. Prime Minister of India ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ minimum age is 25 years. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ 25 years ಆಗಿರ್ತೀರಿ, so you all are eligible to be Prime Minister of India. Question number 73. Which of the following appointments is not made by the President of India? Which appointment is not made by President of India? Speaker of Lok Sabha is not appointed by President of India. Chief Justice, Chief of Air Force and Chief of Army are appointed by President of India. Question number 74. Which one of the following statement is most appropriate? The President shall be bound by the advice of Prime Minister. Correct. The President shall be bound by the advice given by the Council of Ministers. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
President shall act on the advice of the Prime Minister, who shall tender such advice in consultation with his cabinet. The President shall, in accordance with the advice of the Council of Ministers, and he may return such advice for reconsideration. Correct answer is option B. Question number 75. The power to grant pardon, reprieve or remission of punishment under Article 72 is exercised by the President of India on the advice of the Council of Ministers. Question number 76. Who among the following are appointed by the President of India? Chairman Finance Commission, Deputy Chairman Planning Commission, Chief Minister of a Union Territory. ಯಾರು ಈ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ 1 and 2 ಓನ್ಲಿ. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಲ್ಲ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 77. An ordinance promulgated by the president will lapse on the expiration of 6 weeks from the meeting of the parliament. Parliament ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 78. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ is made by the president. It's made by the president on the advice of the prime minister. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 123 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. Question number 79. Who among the following are appointed by the President of India? ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ and the chief judges of high courts, the chief justice and judges of supreme court, the vice president of India. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1, 2 and 3. ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಚೀಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Question number 80. Which of the following is correct? If both the president and vice president resign, the speaker of the Lok Sabha will act as the president till a new president is elected. The Constitution of India prescribes both the minimum and the maximum age limit for contesting the presidential election. In the event of resignation of the president, the vice president will act as the president for the residual period of president's tenure. In India, the president is part of the parliament. Correct answer option D. President, Lok Sabha ಹಾಗೂ Rajya Sabha are part of parliament. Question number 81. An election to fill a vacancy in the office of vice president occurring by reason of his death, resignation or removal has to be held within the 6 months of the occurrence of the vacancy, within a year of occurrence of vacancy, as soon as possible after the occurrence of vacancy, after the expiration of the term if the remaining period has less than 3 months. No. Question number 82. Who elects the vice president? Vice president is elected by an electoral college consisting of the members of parliament. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 66 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. Question number 83. Consider the following statements regarding the vice president. Consider the following statements regarding Vice President of India. Vice President is elected by an electoral college consisting of the members of both the houses of parliament. The constitution is silent about a person who is to discharge the duties of the Vice President during the period of vacancy. Correct answer ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ option C. Both 1 and 2 are correct. Question number 84. The constitution is silent on president's re-election to the office, allows the re-election of the person to be president's post, restricts a person to remain the president for only 2 terms, has been amended to allow a person only 1 term as president. Option 2 correct answer. Question number 85. The legislative power of the president include all the following, but legislative power of president include all the following, but the power to summon or prorogue the House of Parliament, the power to summon a joint sitting of the houses to resolve a deadlock, the power of nominating 12 members to the Lok Sabha, the right
to address either house at any time and it requires the attendance of members of this purpose. Correct answer is your option C. Question number 86. Which of the following statement regarding the pardoning power of the president is or are not correct? Not correct ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿರೋದು. He has the pardoning power in respect of sentence by the court martial. He can grant reprieve and respite in case of punishment for an offence against any law of the land, union or state. He alone can pardon a sentence of death. His exercise of power of pardon is open to judicial review. Correct answer bandu option B. 2 and 3 are correct. He can grant reprieve and respite in case of punishment for an offence against any law of land, union or state. He alone can pardon a sentence of death. Question number 87. Mark the correct response. It is duty of the Prime Minister to communicate all decisions of Council of Ministers to the President whenever he requires. The Prime Minister need not communicate all decisions to the President. It is an obligatory or on the part of the Prime Minister to communicate the decision to the President. The President cannot compel the Prime Minister to give the information he has. Correct answer is option A. Question number 88. Mark the correct response. The President has power to remove the Prime Minister but not any of his ministers unless so advised by the Prime Minister. The President has power neither to remove the Prime Minister nor any of his ministers unless the Prime Minister loses the support of majority in Lok Sabha and tenders his resignation. President can remove the Prime Minister the moment he loses his majority in the Lok Sabha. The President has the power to remove any of the ministers at his pleasure. No. Question number 89. Which one of the following statement is correct? Speaker of Lok Sabha can be removed by a resolution passed by. Speaker of Lok Sabha can be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of Lok Sabha. This is correct answer. Article 94 al ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Question number 90. Consider the following statements about the powers of President of India. The President can direct that any matter on which the decision has been taken by a minister should be placed before the Council of Ministers. The President can call all information relating to proposal for legislation. The President has the right to address and send messages to either House of the Parliament. All decisions of the Council of Ministers relating to the administration for the Union must be communicated to the President. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ correct answer would be all the options are correct. So option D 1, 2, 3 and 4. Question number 91. The authorization for the withdrawal of the funds for the Consolidated Fund of India must come from the Parliament of India. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ Article 114 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is an important question. Consolidated Fund of India. Question number 92. In the matter of the state legislation, the President may withhold his assent to any bill reserved for his consideration under Article 201 of the Constitution of India. Question number 93. Which of the following powers can be exercised by both the President and Governor? President and Governor exercise ಮಾಡುವಂತ power ಯಾವುದು? Power to pardon a sentence by court martial, power to remit a sentence in an offence relating to the matter on the state list, power to communicate the sentence of death in certain circumstances, power to remit a sentence by the court martial. Correct answer is option C. So power to commute a sentence of the death in certain circumstances. Question number 94. Which one of the following statements is correct? Chief Election Commissioner of India holds his office during the pleasure of President. The Governor of the state holds his office during the pleasure of President. Correct. The Prime Minister can only be removed by a resolution passed by both the Houses of Parliament. The Speaker of Lok Sabha can be removed at the pleasure of President. No. Question number 95.
though the president is not a member of parliament, he performs certain functions as an integral part of parliament. Which are these? He can dissolve Lok Sabha, he accords assent to the bills passed by parliament, he summons both houses of parliament, he orders elections to the parliament when its term is over. Correct answer nimage option B. 1, 2 and 3 are correct. Question number 96. Which of the following statements is or are true? Disputes related to election of a president are decided by the Supreme Court. Dispute related to vacancy in the Electoral College are selected by the Election Commission. So, option 3, third statement. In case the election of the president is declared void by the Supreme Court, the acts performed by the president before the data of such decision of the court get invalidated. Correct answer nimge illi option 1 only. Question number 97. The president may appoint all the following except Prime Minister, Governor, High Courts, Judges, Rajya Sabha, Chairman. So except antandre this is option D. Question number 98. Which one of the following statement regarding the office of the speaker is correct? He holds office during the pleasure of the president. He need not be a member of the house at the time of his election but has to become a member of the house within the 6 months from the date of his election. He loses his office in the house. He is dissolved before the expiry of its term. If he intends to resign, the letter of the resignation is to be addressed to the Deputy Speaker. Correct answer is your option D. Question number 99. Amongst the following, for whose removal Parliament's resolution is not needed? Parliament's resolution is not needed for the removal of Judge of Supreme Court. Article 124 clause 4 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆವಿ. Next question number 100. The annual financial statement is caused to be laid before the Houses of Parliament by the President under Article 112. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ 100 questions ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 100 questions of your constitution and important questions which would be asked in your exam. Important question, relevant question, ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಹಾಗೇನೆ ನೀವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.